Hola, yo soy Emilia y les voy a enseñar cómo amarrar zapatos. Primero tienes que agarrar dos y si quieres poner este acá, lo pones allá. Y si quieres poner este acá, lo pones allá. Y el que está atrás, el que está aquí, enfrente, lo pones adentro y luego lo apachurras así, pero le tienes que jalar por acá muy duro y luego tienes que hacer así y le agarras de ahí y tienes que agarrar al otro y ten cuidado en esa parte y luego le doblas así y luego le haces un hoyito y le metes ahí uno. Ahora en inglés. Hello, I'm Amelia. I'm going to show you how to tie your shoes. First, you have to get the same thing. Then you have to tie it around like this. Then you have to put the one in the front down there, and then you have to press it up, and then you have to fix it a little bit. Then you have to put some bunny ears. Be careful in this part. Then you have to put that on and then twist it around and make a little hole and put one little bunny ear inside. That's how you do it. Hola.